Genus stand in den Energieketten auf dem Sklavenschiff Crimson Harvester. Sein Gesicht seit keine Motion, wenn Fremdhändler ihr Wehr betrachten. Der Worte Kapitän mit seinen Gegensenden Schuppen seit abfällig auf den Menschen. Set, der letzte legendären Terraner, spottet das Reptil zu den versammelten Küfern. 3 Jahre ist sieht ihr Weltbrand, an dieses Relikt denkt immer noch, sei wichtig. Am Genu herum kauen Dutzend andere Spezies in ihren Fesseln. Pelzig kalani sitten vor Angst, kristallin nexari funkeln schwach in ihren Restraints, gas vermeid schleierberote schweben in speziellen Anzügen. Sie flüstern in ihren Sprachen über den Menschenwischen innen. Einig nennen sein Volk mythisch Söstere, anderen sichen die Furcht, die einst die Galaxie erfasst. Die Oxenschale ist riesig und voller Küfer aus dem Ganzen. Hegemony Rom, Reichsammler suchen nach seltenen Exemplaren für ihr privaten Zoos, Kriegscheren wollen stark Arbeiter für ihr Minnen, Wissenschaftler hoffen auf interessante Subjekt. Aber ein Mensch, das ist etwas Bessenderes, etwas, was es nicht mehr geben sollt. Genwu bleibet still unbeobachtet als Geno. Sein dunklen Augen katalogisieren Watch Position, Waff, Struktur als Switch der Transporters, a seat, wie die Hegemony flott die Auctionstation umkreist. Ihr Bugungen sind vorhersagbar, überheblich nach der Engeblichen. Auslöschung der MENSCHHEIT. Die anderen Sklaven starren ihn mit einer Mischung aus Neugier und Furchten. Ein alter Krieger flüstert seinem Sohn zu, ich kämpfte einst gegen die Menschen. Sie waren anders, gefährlicher als all anderen, aber sie sind tot, antwortete John Kalandi. Ihr Welt ist Asch, der alte Krieger schüttelt den Kopf. Menschen sterben nicht so leicht. Sie sind hartnäckig. Genwu hört ihr Gespräch, versteht ihr Sprachen dank der Implantat. Die als Sklaven erhalten, aber seid kein Reaction. Stattdessen konzentriert sich auf das Schweigbpulsieren in seinem Rücken in Quantensender, der tief in sein Rückenmark eingeplant ist. Ein Nexari-Händler entgehört sich seinem Käfig. Faszinierend, murmelte, sein kristallin Stimm klingelt wie Glas, die Nachkonstrukte, die Muskulatur. Kein Wunder, dass sie so furchteinflößend wären. Wären sie wirklich so gefährlich? Fragt ein junger Zephyr Adliger, der Nexari nicht ernst. Mein Groveter erzählt mir Geschichten, wie sie ganz flotten mit primitiven Waffen zerstörten, wie sie niemals aufgeben, selbst wenn es verloren schien. Geschichten. Schnaut der Worte Kapitän. Dieser Herr ist nur noch ein Schatten seiner Art. Genwu spürt, wie sich die Spannung in der Halle aufbaut. Die Auction wird bald beginnen, denkt in sein Mission, an die Jahr der Vorbereitung, an die Opfer, die gebracht werden. Hierher zu bringen. Die Galaxie denkt, die Menschheit sei tot. Sie ihren sich gültig. Das Quantensignal pulsiert wieder, starker diesmal. Wird da draun Worten sein Geschwister. Worten auf das Zeichen. Worten darauf, dass der Preis bezahlt wird. Denkt und lässt sein Blick über die ahnungslosen Aliens wandern. Der Preis wird bezahlt werden. Die Auction beginnt. Mit einem durchdringenden Ton. Genwu Leikel zum ersten Mal sieht man in ein Kels, gefährliches Lächeln, das den Kalandi Krieger erschüttern lässt. Erinnert sich, flüstert der alte Krieger. Gitter helfen uns allen. Verbrecher Boswell Kosik schlägt sein kristallin fast auf das Auctionspodium. Der Schlag holt durch die Gesamtkammer. 50 Millionen Credits, sein Stimm. Übertant anderen Bieter. Die anderen Käufer verstummen sofort. Waffenhändler, die normalerweise Millionen für selten Plasmaware zahlen,
Storen und Glubig, Fleischhändler, die lebend wären für Reichsammler verkaufen, schütteln ihr KCPF. Exotischsammler, die schon ein Summon für ausgestorben Kreaturen ausgegeben haben, wissen sie sind überboten, kein Sklave, egalweiß selten, kostet normalerweise so viel, aber Cossacks hat sein kriminelles Imperium nicht aufgebaut, indem klein gedockt hat, will das unmöglich besitzen, den letzten Menschen der Galaxie, mein, knurrt der Riesig Nexari. Sein facetierter Körper bricht das Licht der Kammer. In Regenbogenmuster, sein kristallin Struktur funkelt bedrohlich, der letzte Mensch gehört in mein Sammlung. Niemand wagt dies, gegen ihn zu bieten. Cossacks ist berechtigt für sein Grossenkeit. Sein Sammlung seltener Lebewesen ist legender. Und gefürchtet. Jinwu spürt, why das Neurali Halsband seinen Hals schnappt, ein Kehlsmetall. Das sein Gedanken überwachen kann. Der Besitzerwechsel ist wohlsogen, gehört jetzt diesem Monster. Wochen eskortieren in durch endlos Korridor. Die sind gesehnt mit transparenten Zellen. In jeder Gefangen, das letzte Exemplar einer ausgestorbenen Spezies. Ein welcher Singvogel sitzt traurig auf seiner Stange. Sein Heimatwelt wird vor Jahrhunderten zu Glas geschmolzen. Der finale Mördenkrieger steht reglos in seiner Zelle. Sein Volk hat sich in Bürgerkriegen selbst vernichtet. Jeder sollte ihn geschützt von Verlust und Einsamkeit, von Arten, die einst stolz und mächtig waren. Jetzt sind sie nur noch Musenstock für einen verrückten SAMMLEA. Die Wochen fuhren Jinwu zu seinem neuen Gefängnis. Es ist berauschend luxurious in Großsuite mit echten Möbeln, einem bequemen Bett, sogar einem kleinen Garten mit künstlichem Sonnenlicht. Aber die Kraftfelder und den Wunden machen klar, das hier ist ein goldener Käfig. Jinwu beobachtet als genau. Die Sicherheitsrotation der Wochen, 11 Stunden wechseln sie. Die blinden Flecken in der Überwachung, 3 Kleinbereich, wo die Kameras nicht hinreichen. Das Subteil Sitten in den Deckplatten des Schiffs, ein Hinweis auf versteckt. Strukturell SCH-Wecken. Ein erfahrener Soldat sieht solch Details. Ein gefangener Mensch sammelt CYWAFFI und KOZIX erscheint vor der Boriri. Sein kristallines Gesicht strahlt vor Selbstzufriedenheit. Willkommen in der Juigkeit, Mensch. Du wirst die Civilisation aufsteigen und fallen sehen, hinter diesem Glas. Sein Stimme klingt wie breckendes Kristall. Du bist mein großer Schatz. Das letzte Mitglied einer Rasse, die einst die Galaxie terrorisiert. Jetzt bist du nur noch in Erinnerung. Jinwu sieht den Alien ruhig an. Den lächelte zum ersten Mal sieht Monaten. Es ist kein freundliches Lächeln, es ist das Lächeln eines Rautiers, das auf den perfekten Moment wartet. Ich bin sicher, das würdig, antwortete Lies. Cossacks bemerkt etwas Seltsames in diesem Lächeln. Einen Moment lang fühlte sich unwohl, aber dann schüttelte den Gedanken ab. Was kann ein einzelner, gefangener Mensch schon tun, hat? Keine Ahnung, dass gerade den teuersten Fehler seines Lebens gemacht hat. Die Privatbibliothek der Verbrecher besessen 14.000 Jahre galaktische Militärgeschichte. Jinwu sort als auf die Schlacht, die taktische Doktrin, die Kampfpsychologie der verschiedenen Spezies. Sein neurales Halsband erlaubt im Zugang zu Bildungsmaterial. Ihn nicht, die Cossacks amusend findet. Du studierst den Überlegenen. Bemerkt Randdex Rand einer ihrer philosophischen Diskussionen, der Venard Zephriner hat gefallen, daran gefunden, mit dem Menschen über Strategie zu debattieren. Sein Blau hat die Zeichen alter Schlachten. Ich lerne aus ihren Fällen, antwortet Jinwu und markiert in Passage über Hegemony Flottenformation.
Meer von der Belagerung von Nexus Prime, Dex Augenblick 10 auf, LBTIs. Über Militärgeschichte zu sprechen, ein klassisches Beispiel für Beharrlichkeit, die Nexari dachten, ihr Kristallschiff seien unbesiegbar. Es startet in detaillierter Analyse und während dabei an wissentlich aktuell Hegemony Militärposition, Versorgungsrouten und politische Spannungen zwischen den Mitgliedspaars. Jedes Gespräch liefert ein weiteres Puzzleteil, ein weiter Switch zum Ausnutzen. Die Zephyrine kontrollierten damals 3 Sprungpunkt gleichzeitig. Öklet Dex begeistert. Genoi Hut im Sektor 7. An sehr aktuellen Flotten nutzen dieselbe Taktik. Genu nicht interessiert. An die Versorgungslin, komplex, aber effizient. Von der Hauptbasis auf Welter Prime fuhren sie direkt zu Deckzeichneten in die Luft, und zu bemerken. Das militärische Geheimnis Preis GIBT.WCHI sammelt genug Informationen. Über Flottengrain, Kommandostruktur, politische Schwächen, Decks vertraut im Mittelweill wellig, der Zephyrine sieht in ihm nur einen harmlosen Gefangenen, der sich für Geschichte interessiert. Die Hegemonie wird nachlässig, sinniert. Decks einser Benz, mit der Menschheit ist ihr letzter echter Feind verschwunden. Jetzt kämpfen sie nur noch gegen primitive Piraten und Rebellen. Genu nicht nachdenklich. Selbstzufriedenheit ist ein Luxus, den sich wenig Spezies lang leisten können. Klug wird für einen Gefangenen, Lackdex. Aber du hast recht, und Herausforderungen werden Armeen schwach. Kommandanten werden voll, und dann, folgt Genu, ließ hinzu erscheint plötzlich ein Feind, den sie für tot hielten. Dex schaudert unbewusst, gruselig Vorstellung. In dieser Nacht überträgt Genu zu Koordinaten, die in sein Gedächtnis eingebrannt sind, Koordinaten, die eigentlich zu leerem Raum führen sollten, zum Friedhof seines Volks, aber da ist kein leerer Raum, da ist etwas in die Aure es dort die Antwort kommt innerhalb von Stunden, ein einziges Wort, das sein Haus reißen lässt, bereit, sein Sitten leicht, außer die Nachricht liest, 3 Jahre der Vorbereitung, 3 Jahre der Wartens, und jetzt ist es soweit. Am nächsten Tag bemerkt Dex sein gut Lohn, du scheinst, gut zufrieden Mensch, Genu lächelt, ich heb etwas Interessantes über Kriegsgeschichte gelernt, und was? Dass die Toten manchmal zurückkehren. Dex lacht, aber das Lachen klingt nervös. Etwas in Genus Augen lässt ihn verstellen, als wär plötzlich nicht mehr der Juger, sondern die Beaut. Nur Geschichten, murmelt Dex, natürlich, stimmt Genu zu, nur Geschichten, aber beide wissen, dass sich das bald ändern wird. Koziks monatliches Treffen seiner kriminellen Kontakt ist in vollem Gang. Die Luxurieshalle sein Schiff füllt sich mit den gefährlichsten Gestalten der Galaxie. Genu wird ein Preisartefakte showgestellt, Händler für Waffen, Sklaven und Verbotentechnologien mischen sich unter die Geste, wenn der letzte Mensch als Unterhaltung dient. Ein Waffenhändler begattet Genu in selten Antiquität, faszinierend, ihr Konstruktor ist wirklich einzigartig. Ja, pralt Koziks, ein was Meisterwerk der Evolution, so schade, dass sie aus gestern sind. Die Geste tuscheln über den Menschen hinter dem Kraftfeld, eine Gesellengeschichten, über die alten Krieg, und spotten über die primitive Spezies, die einst die Galaxie beherrscht, in Gultier Alterianern entgehört sich dem Kraftfeld. Ihr silbernes Haar kennzeichnet sie als Jubelband der alten Krieg. Ihr Augen tragen die Narben von Jahrzehnten diplomatischer Schlachten. Ich kannt einst Menschen, flüstert sie in akzentiertem Standard, vor dem Brennen. Koziks gesselt sich sofort zu dem Gespräch, LBTIs, sein Sammlung zu präsentieren.
Sie sind alt, Pralte, dieser hier ist ein Museumstück, Botschaftern feiern studiert Jinwu mit jurelten Augen. Sie sieht etwas, was andere aber sehen. In Ruhe, die nicht von niederlich kommt, sondern von Geduld, als der Verbrecherboss sich wegbuigt, am Ende Geste begrüßen, spricht sie wieder. Ihr Stimme ist kaum hörbar. Kolonialschiff starteten, bever die Erd viel, versteckt, welten im Gueren Rand. Sie haben sich vorbereitet. Jinwu's Gesicht ausdrücknet sich nahe, über der Quantensender in seinem Rücken pulsiert mit Neudringlichkeit. Nicht der letzte Mensch nur die Erstellung auf ihn schuld, die 3 Jahre in der Entstehung war. Feiern buht sich in Hirsam Kraftfeld. Was schätzen Menschen am meisten, gerechtigt, antwortet Jinwu Lies, und wir sammeln immer ein, was uns geschuldet wird. Die Diplomatin nickt verste Hand. Sie hat Jahrzehnte damit verbracht. Verschiedene Spezies zu studieren. Menschen wären anders als all anderen, hartnäckiger, rachsüchtiger. Die Galaxie dacht, ihr wird schwach, flüstert sie. Sie verwechselten Geduld mit Schwitch. Ein häufiger Fehler, stimmt Jinwu zu, waren Leichelt schwach. Ich war dabei, als die ersten Bericht über Auslöschung kämen, so sober, so vollständig. Nix in der Geschichte geschieht so ordentlich. Sie tut so, als wird sie, ihr formell Robserechtriken. Dabei versteckt sie Koordinaten an Zugangscodes in Jinwus Ärmeln, als sie vorbegeht. Megan die Stern günstig sein, murmelt sie und verschnellt sich in die Mensch Jin wo betrachtet die anderen Gest mit neuen Augen. Kozix prallt mit seinem Reichtum. Ein Zephyr-Waffenhändler diskutiert neue Plasmawaffen. Nexaris-Sklavenhändler tauschen Geschichten über ihr Nussen Urbangen aus. Sie all haben Blut in ihren Händen. Menschliches Blut dort in dieser Nacht sendet Jinwin weiter übertragen. Die Koordinaten, die Feiern im gegeben hat, öffnen neue Communicationskanal. Diesmal ist die Antwort anders. Nicht nur ein Wort, in ganz Nachricht, die sein schneller schlagen lässt, Preis akzeptiert, beginnt mit der NSAMMLU NG. Jinwu schließt sein Augen und denkt in die Erd, an sein Family, an all die dachten, sie seien sicher, die should word beglichen werden, mit Zinsen. Jinwus Sabotage beginnt subtil, ein beschädigtes Versandmanifest. Higher, ein Feldgeleiter Versorgungsgang wie dort, sorgfältig durchgesickert Informationen an Kozix Rivalen, Jede Handlung erscheint zufällig. Über zusammen quartieren sie die Versorgungsländer Hegemony und destabilisieren das Imperium. Devi LBRECHER Bosses dort in seiner luxuriösen Gefangenschaft manipuliert Jinwu die Computersitten. Das neurale Halsband, das ihn überwachen soll, wird zu seinem Werkzeug, nutzt die Bildungsjugend, in tiefer System einzudringen. Kozix denkt, sein Gefangener studiert nur Geschichte. In Wahrheit stiehlt Jinwu militärisch Geheimnis. Durch die Galaxie beginnen die Toten EUFCUERST hin dort auf der nächsten Station offenbart sich der Wartungsarbeiter Kevter als Kim Tai-ho. 3 Jahre lang hat Reparaturen durchgeführt und Vertrauen aufgebaut. Jetzt lullte wir in das Kommunikationsnetz der Hegemony Hawk. Die zentralen Server beginnen zu versagen. Wichtige Nachrichten verschwinden. Koordination zwischen den Flottenbrickte USA MMI und dort die Stationskommandant verstehen nicht, was passiert. Kevter war ein zuverlässiger Arbeiter. Ein harmloses Alien mit gefälschten Papieren. Niemand ahnt, dass unter der chirurgischen Maske kein menschliches Gesicht verborgen war dort EUFL Prime verwandelt sich der Diener Mexidol in Park Minzig. Hat 3 Jahre lang dem regionalen Gouverneur das Essen serviert, hat sein Termin organisiert,
hat sein Geheimnis gehört. Jetzt ermordete drei Regionalgouverneur. Bever in der Nacht verschwindet, ihr Sicherheitsdienst Feinden. Nur leer Ruhm an Falschidentität dort in den Zephyrwerfen offenbart sich qualisch als Lihiogen. Als Ingenieur hat Zugang zu allen Schiffssystemen. Sabotert ihn ganz flott mit molekularen Disruptoren. 20 Kriegsschiffe explodieren gleichzeitig in ihren Docks. Bei Zephyrien verlieren ihr Gesamtheimatwürdigung an einem einzigen Tag. 100 von Menschen tauchen aus 3 Jahren Undercoverarbeit auf. Jeder für Preisschläge gegen Infrastruktur, Vorrang und Moral durch. Sie waren Kellner in Regierungsgebäuden, Mechaniker auf Militärbasen, Gast in Krankenhausen, Lehrer in Schulen, überall, unsichtbar, wartend. Die Geheimdienste Hegemonie versuchen verzweifelt zu verstehen, why so viel Todmenschen ihre Gesellschaft infiltriert haben. Panik greift sich. Wenn dies Menschen 3 Jahre lang unter ihnen gelebt haben, ist denn noch vertrauenswürdig? Die Wahrheit ist einfacher, als sie sich vorstellen. Die Menschheit hat ihren Feinden nicht vertraut, ehrlich zu STLB in dort Jinwu beobachtet. Why Cossacks Panisch in seiner kommende Zentral Aufwand geht, bricht Fluten herin, das Netzwerk der Verbrecherbuses kollabiert, sein Kontakt verschwinden, sein Feind werden mutiger, unmöglich, knurrt Cossacks entschickt auf einen Bildschirm. Die Menschen sind ausgestorben, aus Rotten, bemerkt. Jinwu ruhig von seinem goldenen Käfig aus, ist oft in fragter Perspektive. Cossacks wirbelt herum. Zum ersten Mal sieht folgt in den kristallinen Augen den Exari. Was weit du, Jinwu leichelt das kalte Lächeln eines Rautiers. Ich weiß, dass einen Fehler gemacht hat. Welchen Fehler? Hat geglaubt, was wir glauben lassen wollten. Die Erkenntnis trifft Cossacks wie ein Schlag. Sein wertvollster Besitz war ein Museumstück. War ein trojanisches Pferd. Die Langstreckensensor entdecken die Anomalie sucht, massive Energiesignaturen. Die sich vom galaktischen Randwieren an schneller bewegen als jedes bekannte Antriebssystem. Das Hegemonie-Kommando verwirft. Frühbericht als Sensorgeister oder natürlich Phänomen. Sie haben erhofft recht. Die menschlich flott materialisierte Rand der Hegemonie-Raums wie Gespenster. Die Gestalt annehmen. 100 von Schiffen, die beearthsvoll sirstet worden sein sollten. Ihr Rumpf sind modifiziert mit erbeutete Alien-Technologie. Ihr Besatzungen sollten tot sein in der Menschheit letzter Schlacht, aber sie sind sehr. LEB in die IG. Admiral. Choi Sagen kommandiert die Armada von ihrem Flaggschiff Richer aufgeschoben. Ihr vernobsgesigtes Zeugnis von 3 Jahren geheimer Vorbereiten. Die neuen Erzählungsgeschichten von Schlachten, die nicht stattgefunden haben, von einem Tod, der nur vorgetuscht war. Ihr Stimme holt aber all Hegemonie-Frequenzen, welche der Hegemonie. Hat ein sehr auslichen gefeiert. Hat ein sehr Welten aufgeteilt. Hat ein sehr überlebenden Verskluft. Hut sind die Toten gekommen, zu kassieren. Die Panik verbreitet sich schneller, als liegt durch die Hegemonie-System. Kommandanten, die 3 Jahre lang ruhig geschlafen haben, erwachen zu einem Albtraum. Die Menschen, die toten Menschen, die sind zurück, und sie sind wütend. Jinwu spürt das Vertrautsitzen von Waffen, die sicher fliehen, als Cossacks Festungsschiff versucht, die Schild zu aktivieren. Zu spät, der Mensch hat bereits ihr Verteidigungsum korrumpiert. Blind und taub können die. Streit greift. Der Verbrecherbus ist nur auf die Berechnung warten. Du hast das geplant, flüstert Cossacks unbeobachtet, wie sein Imperium auf einem Dutzend Bildschirmen brennt. Ich sag dir, antwortet Jinwu,
Ren sein fessele sich diktivieren und menschlich meins den Rumpf durchbrechen, Menschen kassieren im Rhein, was uns geschuldet wird. Die Dockingbuchten der Wirbelschiffs explodieren nach innen. Menschlich Soldaten, in schwarzer Rüstung strammen hierin wie ein Stößbock der Tods. Ihr Waffen sind die Mischung aus menschlicher Ingenieurskunst und überbüteter Alien-Technology. Cossacks walken wir suchen sie kämpfen, aber sie sind überrascht. Und überwältigt. 3 Jahre lang haben sie geglaubt, sie seien die Jüger. Jetzt erkennen sie, dass sie immer die Blut waren dort Jinwu steht auf. Ren sein Gefängnis sich öffnet. Zum ersten Mal seit 3 Jahren ist frei. Seine Muskeln sind schwach. Von der Gefangenschaft, aber sein Geist ist scharf wie ein Clinch. Unmöglich, stammelt Cossacks, Schiff werden zerstört. Wir sahen sie brennen, ihr saht, was wir sagen wollten, antwortet Jinwu, wir hullen, dronen, aber lenken. Ein menschlicher Marine entgört sich Jinwu und salutiert. Agent Kim, Admiral Choi List ausrichten, willkommen zurück in Dienst. Jinwu nickt. Status der Operation. All Primärziel sind eingekesselt. Die Geisterflot ist in Position. Phase Y can beginnen. Cossacks kristallin Augen weiten sich. Worin setzen? Geisterflot, Jinwu Leichelt Colt. 3 Jahre haben wir geütet. Geduld gelernt. Und Rendir gefeiert hat, haben wir uns vorbereitet. Draußen im Raum nimmt die menschliche Flottformation ein. Schiff, die tot sein sollten, leben. Ihr Waffen, Besatzungen, die begraben sein sollten, bereiten sich auf die Schlacht wie dort die Reche ist eingerichtet, das am besten Colt serviert wird. Und die Menschheit hat 3 Jahre lang geütet. Es zu servieren. Die Hegemonie Admiralität tritt in einer Notfallsitzung zusammen, worin Bericht aus ihrem gesamten Territorium hierin flotten. Koordiniert Angriff treffen 100 Welten gleichzeitig, kein zufälliger Terrorismus, sondern chirurgisch Demontage ihrer gesamten Zivilisation. Oberadmiral Varkith schugt mit seiner gepanzerten Faust auf den Konferenztisch. Sein Stimme, bevor wat und verwirren. Why ist das möglich? Wir haben gesehen, wie ihr Heimatwelt brandt, Geheimdienst direkt Melfanis konsultiert hektisch bericht von allen Fronten. Sein normalerweise ruhig Stimme zittert, diet war ein KCDA, bevelke Runschingtung zeigen, das kommt in Prosent der Menschheit tatsächlich auf der Welt während Rende Angriffs, der Rest evakuiert zu versteckten Kolonien. Die Wahrheit trifft die Hegemonie voran. Wie ein Hammerschlag. 3 Jahre lang haben sie gefeiert, haben sich für die Erober gehalten, haben die Überreste der menschlichen Zivilisation wie Trophäen aufgeteilt. Jetzt erkennen sie waren nicht die Jüger, sie waren immer die Blut, die Spezies. Die an der Auslöschung der Menschheit teilgenommen hat, findet ihr Anführer. Ermordet, ihr Flotten lahmgelegt, ihr Versorgungslin durchtrennt, die Mitgliedsbeis der Hegemonie beginnen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Als alte Beschwerden auftauchen und die Aliens brickelt, auf Nexus Prime rebellieren die Kolanie, gegen ihr zephyrionischen Overlords, die kristallinen Nexari wenden sich gegen die gasförmigen Veil toucht. Überall in der Galaxie bricht die Mushroom Aufgebot Einheitsusa MMI in dort Jindash wustet in Cossacks hemmeligem Kommandozentrum, das jetzt als menschlicher Operationsstützpunkt dient. Der Verbrecher Boskaut in seinen eigenen Gefängnissen rennt. Sein Lieutenant Dex vor dem Menschen nicht und zephyronisch Militärcodes andiet. Neid, Flettdex. Sein Stoßhaltung ist verschwunden, sitzt durchnacht Verzweiflung. Ich gebe die Rails. Jinwu betrachtet den Alien. Der unwissentlich 3 Jahre lang Geheimdienstinformationen geliefert hat. Dex Gespräche aber. Militärgeschit,
Seine enthusiastischen Erklärungen über Taktiken Hales war direkt in die menschlichen Pläne weitergelegt worden. Du hast bereits alles gegeben, antwortet Jinwoo ruhig. Aber Neder schüttelt den Kopf. Das ist nicht Teil des Preises. Admiral Choi stimmte durch die Kommunikation, als ihr gesichert, fahren mit der letzten Phase fort. Die menschliche Flotte rückt auf die Hauptstadt der Hegemonie vor und hinterlässt die Breschen. Welten in ihrem Kielwasser. Kein Neid, kein Verhandlungen, nur kalte, methodische Reche. Auf den Bildschirmen der kommende Zentralflächen bericht von einem Dutzend Fronten. Zephyrienische Flotten brennen im Raum. Nexari Kristallstadt liegen in Trümmern. Valkyrie Kolonien sind von der Sternenkarte verschwunden. Warum flüstert Dex durch sein Trinnen? Wir dachten, ihr wart primitiv, schwach. Jinwoo dreht sich zu dem Gebrischen Zephyrien herum. Hat ein sehr kinder Verskluft, ein sehr Welten geplundert, ein sehr überlebenden gefoltert. Dutet auf die brennenden Welten auf den Bildschirmen. Das ist nicht Reche, das ist gerechtigt. Die Hegemonie, die einst die Stirn beherrscht, erfährt endlich den Preis ihres Hochmuts. Und die Menschheit sammelt ihr Schulden mit Zinsen ein. Der letzte Widerstand der Hegemonie findet bei ihrer Hauptwelt Dominion Prime statt. Jedwe blieben flott, jedwe zweifelt Aliens. Jed Prototypwaf, die sie einsetzen können in Endatis, ist nicht genug. Die menschlichen Streitkraft demonstrieren Technologien, die aus 3 Jahren Infiltration entwickelt wurden und Axari Kristallmatrisen, Zephyrinisch Temporalschild, Valkyrie Biotechnology, Jedavotil, denn die Aliens, besessen hatten, wird gegen sie gewendet. Oberadmiral Varkith start ungläubig auf die taktischen Anzeigen. Die menschlichen Schiffe bewegen sich mit unmöglicher Geschwindigkeit durch den Raum. Ihr Waffen durchdringen schild, bei alles undurchdringlich golten. Ihr Taktiken sind endlich Mischung aus menschlicher Kreativität und Alien-Technologie. Why, können sie unsere eigenen Waffen gegen uns einsetzen? Schreit seine Physierin. Sein Geheimdienstschiff antwortet mit zitternder Stimme. Sie waren 3 Jahre lang unter uns. Sie haben alles studiert, alles gelernt. Jinwoo koordiniert Befreiungsaktionen im gesamten Sektor von seinem Robotern. Kommandoschiff aus. Sklavenwelten in Kosikse hemmeligem Territorium beobachten. Weil Ketten brechen, rennt menschlich Streitkraft durchfügen. Die Ironie ist ihm nicht entgangen. Der letzte menschliche Sklave ist zu ihrem Befreier GW, oder die EU auf dem Planeten Kefmara öffnen sich die Gefängnisstory. Tausend von Sklaven verschiedener Spezies strammen ins Frei, kalande Kinder, die, nach den Himmel gesehen haben, blicken zum ersten Mal zu den Sternen auf. Nexari-Arbeiter entfernen die Schmutzkrugen von ihren kristallinen Körpern. Freiheit, flüstert ein alter Valkyrie-Sklave und weint trinnender Dankbarkeit. Oberadmiral Varkiths finale Übertragung wird über all Frequenzen gesendet. Das ist Wahnsinn. Wir werden uns selbst drin, bevor wir Juk gewinnen lassen, Admiral. Choi's Antwort holt durch die Leer. Hatte 3 Jahre, unseren Überlebenden Neid zu sagen. Hat Statusen Folter gewählt. Jetzt steht vor derselben Wahl, die uns geht auslöschen oder unterwerfen. Die Schild der Hegemonie Hauptstadt versagen. Als menschlich Durchdringungs wenn ihr Ziel finden, massive Explosionen, zerreißen die Verteidigungen. Die Stolzen Kristallturm von Dominion Prime stehen in Flammen. Jinwoo beobachtet durch taktische Anzeigen, why der Sitz der Galaktischen Macht brennt. Kosiks Gebrechen Gestalt liegt zusammengeräumt in einer echter kommende Zentral. Der einst mächtige Verbrecherboss ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Preis,
flüstert Jinwu zu Kosik zerbrochener Form, sollte immer eels sein, auf den Bildschirmen Flacken bericht von einem Dutzend Welten. Die Hegemonie Flot lässt sich auf. Kommandanten ergeben sich oder fliehen in den tiefen Raum. Ganz Spezies kapitulieren vor der menschlichen Übermacht. Die Kolonien senden Friedensangebot. Die Nexari bieten Tribut an. Sogar die stolzen Zephyriner fliehen am Neid. Aber die Menschen haben eine Lektion in Gerechtigkeit zu urteilen. Eine Lektion, die Galaxie vergessen wird. Warum flüstert Kosix mit gebrochener Stimme? Warum so viel Zerstring? Jinwu dreht sich zu ihm. Sein Augen sind kalt wie der Weltraum. Hatten's gelehrt, das Match das einzig ist, was gut, das die Starken nehmen, was sie wollen. Tät auf die brennenden Welten. Wir sind gut Schüler. Jinwu steht in den Ruinen der Hegemonie Ratskammen und wendet sich an die Handvoll Alienanführer, die Subran überlebt haben. Die mächtigen Flotten ihrer Spezies sind Schrott. Ihr Stolz und Zivilisation liegen in Asch. Ihr Milliarden von Bürgern stehen vor derselben systematischen Auslöschung, die sie der Menschheit zugefügt hatten. Hat ein sehr Tod gefeiert. Sagt Jinwu, sein Stimm tritt durch die zerschmettert Halle. Hat ein sehr kinder für Museen zerstückelt. Hat aus ein serem Leiden einen Sport gemacht. Der Großkristall von der obersten Kanzlerslied in Trümmen. Die goldenen Säulen, die einst die Match der Hegemonie symbolisierten, sind gebersten und geschwürzt. Der Boden ist übersät mit Glassplittern und dem Blut gefallener Würdenträger. Einige fliehen Beddingen, andere drohen mit gegenseitiger Vernichtung. Der Weltkari Botschafter weint kristallin Trinnen unbehauptet und wissen über den Völkermord. Der Nexari Delegierte verspricht Tribut jenseits aller Vorstellungskraft, verschonten sehr kinder, fett ihn Zephyrinisch Matriarchen. Sie waren nicht in ihren Leiden beteiligt, und sehr kinder waren auch entschuldig, antwortet Jinwu kalt, das hat juk nicht aufgehalten. Hört sie all mit demselben Ausdrücken, den in Ketten getrieben hat. Dann lächelt nicht mit Wurm, sondern mit der kalten Zufriedenheit. Einer endlich besollten Schuld. Der letzte Mensch war neider Preis erklärte, ich war die Quittung. Der Beweis, dass ihr etwas Certes gekauft hattet. Tät auf die taktischen Anzeigen, die menschlich Streitkraft in der ganzen Galaxie zeigen. Auf jedem Bildschirm brennen Welten, Flotten explodieren in stillen Feuerbällen, Jahrhundert alte Zivilisation verschwinden in Minuten, vor 3 Jahren hat versucht, ans Ausschlachen. Hut Oeden wir den gefallen, Welt für Welt, Spezies für Spezies, bis nur noch verstrutubel bendebrig sind, sich daran zu erinnern, was sie verloren haben. Admiral Choi stimmnistert durch die Kammer, primärzial gesichert, beginn finale Phase der Einsammlung, worin Jinwu am Ausgang geht. Heute neben dem Thron der obersten Kanzlers der Hegemonie, jetzt besetzt von Admiral Park So-yoon, der neuen Militärgouverneur der Menschheit. Wo ist das Wort? Fragt der Gebrechen Zephyrinisch Anführer. Dieser Preis in Blut, Jinwu überlegt die Frage, weil es 3 Jahre lang getan hat. Dann antwortet mit einer Stimme. Die so kalt ist wie der Weltraum zwischen den Sternen. Hat uns gelehrt, dass nicht ist, dass die Starken nehmen, was sie wollen, dass ausgestorben Spezies kein gerechtigt verdienen. Getze Transportkapsel, die in Nachhaus zu den neuen menschlichen Kolonien bringen wird, die aus der Asche der Aliens entstehen. Wir haben die Lektion gelernt. Hinter ihm stehen die letzten freien Aliens der Galaxie vor derselben Wall. Wo die Menschheit gestellt werden war, kämpfen, sterben oder als Sklaven einer Spezies leben.
die nicht mehr en niet glot, da. Letzte Mensch likelt, der Preis ist vollständig bezahlt worden. Die Galaxie wird dies Lection divergessen.